ഹലോ എവ്രി വൺ, കേട്ടറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒമിക്രോൺ ഇസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് ആർ അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗ്രീക്ക്, റോമൻ. ഹിയർ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഗ്രീക്ക്. ഒമിക്രോൺ ഇസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റ്. ഗ്രീക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒമിക്രോൺ ഈസ് ദ 15th ലെറ്റർ ഓഫ് ദി ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ്. Not only Omicron but Alpha, Beta, Gamma, Delta, etc. are also taken from the Greek alphabet. Next one, Battleship Potemkin was directed by. Here the right option is Eisenstein. Sergei Eisenstein is his full name, and Battleship Potemkin is a dramatization of the mutiny that occurred in 1905 when the crew of the Russian battleship Potemkin rebelled against its officers. It is a silent drama released in 1925. അതിൻ്റെ റൈറ്ററുടെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. നീന ആഗർജനോവ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോബൽ 2022 വാസ് awarded to. Here the correct answer is Annie Ernaux. Nobel 2022 for literature was awarded to Annie Ernaux. She is a French writer. Next question. The phrase fearful symmetry occurs in a poem by. Fearful symmetry occurs in the poem The Tiger, which is taken from the Songs of Experience written by William Blake. സോങ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കളക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോമാണ് ദി ടൈഗർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ വില്യം ബ്ലേക്ക് ആണ്. വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസിൽ വരുന്ന ദി ലാംബ് എന്നുള്ള ഒരു പോയം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ടൈഗർ എന്ന പോയമിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈനാണ് ഡിഡ് ഹീ ഹൂ മെയ്ഡ് ദി ലാംബ് മെയ്ഡ് ദി. അതുപോലെ ഫിയർഫുൾ സിമെട്രി എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വില്യം ബ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വർക്കുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 1947 ബുക്ക് ബൈ കനേഡിയൻ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക് നോർത്തോപ്പ് ഫ്രൈ. എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വില്യം ബ്ലേക്ക് ഇസ് എ 1947 ബുക്ക് ബൈ കനേഡിയൻ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക് നോർത്തോപ്പ് ഫ്രൈ എന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൺ ഓഫ് ദ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റൗണ്ട് ടേബിൾ. ഓപ്ഷൻസ് ആർ റോബ് റോയ്, മെർലിൻ, ലാൻസ്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രendel. This question is based on Sir Thomas Malory's Le Morte d'Arthur. Sir Thomas Malory was the greatest writer of Arthurian legend. Here the right option is option C, Lancelot. He was one of the knights in Arthurian romance, and he was also the father of pure knight, Sir Galahad, and he was noble and honorable. His reputation is sullied only by his sinful relationship with Guinevere. He is typically depicted as King Arthur's close companion and one of the greatest knights of the Round Table. So here the right option is Lancelot. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ relationship with Guinevere is also important. That also we have to remember. Now the next question. R.K. Narayan's first novel, Malgudi Days, Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The English Teacher. Here the right option. The first novel is Swami and Friends, and his last work was Grandmother's Tale. Next one, Clarissa is a work by. Here the right option is option A, Richardson. Clarissa, or The History of a Young Lady, is a novel by Samuel Richardson published in the year 1748, and Clarissa is an epistolary novel. ക്ലാരിസ പോലെ തന്നെ എപ്പിസ്റ്റലറി നോവൽസിൽ വരുന്ന മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പമേല ഓർ വിർച്യു റിവാർഡഡ്, ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സർ ചാൾസ് ഗ്രാൻഡിസൺ. ഇതെല്ലാം റിട്ടൺ ബൈ സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സൺ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ. Options are morphology, phrenology, phraseology, etymology. Here the right option is morphology. Inflection is a modification of a word to different grammatical categories like skip becoming skipping and skipped, where the meaning does not change. Derivation is by adding prefix or suffix, we are making a new word, forming a new word which is the meaning and function is completely different. For example, we can form antonyms like happy, unhappy, like, dislike. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതും നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ളത്. അതുപോലെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് കുക്കർ ബൈ ആഡിങ് ER ടു ദ റൂട്ട് വേർഡ് കുക്ക്. ദീസ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡെറിവേഷൻ. Next question. The sacred wood is a collection of
poems, plays, essays, short stories. Here the right answer is option C, essays. The Sacred Wood is a collection of essays on poetry and criticism by T.S. Eliot. It includes T.S. Eliot's opinions of many literary works and authors, including Shakespeare's play Hamlet and also the poets Dante and Blake. T.S. Eliot എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ദ സീക്രട്ട് വുഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ കളക്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ T.S. എലിയറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വർക്ക്സാണ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റ്, ദ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്, ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് ദി ലവ് സോങ് ഓഫ് ജെ ആൽഫ്രഡ് പ്യൂഫ്രോക്ക്, ദ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്, ദി ഹോളോ മെൻ, ആഷ് വെനസ്ഡേ എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വില്യം ലാംഗ്ലാൻഡ് വാസ് എ കണ്ടംപററി ഓഫ് Edmund Spenser, George Cowley, Geoffrey Chaucer, Francis Bacon. William Langland was a 14th century English poet famous for his epic tale The Vision of Piers Plowman. So 14th century ennu paranju. So here the right option is Geoffrey Chaucer. Francis Bacon and Edmund Spenser belonged to 16th century. Next question, Isaac Bickerstaff is a pseudonym used by Steele, Addison, Swift, all the above. Here the right option is all the above. Isaac Bickerstaff is a pseudonym used by Steele, Addison and Swift. Next one, the Restoration refers to the period following the options are Commonwealth, French Revolution, Holy War and 100 Years' War. Actually, the Restoration refers to the period following the Commonwealth. Restoration actually refers to the time in 1660 which marked the return of Charles II as king following the period of Oliver Cromwell's Commonwealth. 1660 to 1685 ആണ് ചാൾസ് ടുവിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ഒലിവർ ക്രോംവെൽസ് കോമൺവെൽത്ത്. During the Restoration period, the bishops were restored to the parliament and they established strict Anglican orthodoxy. Next one, the Fairy Queen is said to represent options the Virgin Mary, Mary Queen of Scots, Queen Elizabeth I, St. Joan of the Cross. Fairy Queen is a poem by Edmund Spenser published in the year 1590. It follows the adventures of a number of medieval knights, the first one being Red Cross Knight. And in this poem, Fairy Queen Gloriana and Belle Phoebe are characters that represent Queen Elizabeth I. The poem Fairy Queen is also dedicated to Elizabeth I. Next question, in medias res means reading without rest, resting and reading in the middle of the action, a well-deserved break. Here the right option is in the middle of the action. In medias res means in the middle of the action. Next question, the word noir in the term film noir suggests. Here the right option is darkness. Noir is a genre of crime films or fiction characterized by cynicism, fatalism and moral ambiguity. So here the correct option is darkness. Next one, the variety of language characteristic of a certain geographic area or social class is known as. Here the correct option is dialect. Dialect is specific to peculiar region or social group or geographical area. So here the right option is dialect. Now let's see the other options. Register refers to the way a speaker uses language differently in different circumstances. അതായത് ഫോർമൽ ഒക്കേഷൻ ഇൻഫോർമൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് രജിസ്റ്റർ. ആൻഡ് സ്ലാങ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്പീച്ച് than in writing and it is a non-standard way of speaking, slang. The next one is jargon. It refers to special words and expressions used by a particular profession which is difficult for others to understand. That means it is peculiar to different profession which is difficult for other people to understand. So here the variety of language characteristic of a certain geographic area or social class is known as dialect എന്നുള്ളതാണ് correct answer. Next one, the apostle of culture. Here the correct answer is Matthew Arnold.
Matthew Arnold is known as the apostle of culture due to the influence of his famous works like Culture and Anarchy, in which he divides the English society into barbarians, Philistines, and populites. The work Culture and Anarchy was published in the year 1869. അതുപോലെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഹീബ്രായിസം ആൻഡ് ഹെലനിസം. Hebraism is the absolute obedience to the will of God, that is living according to the Bible. അതുപോലെ Hellenism refers to Greek culture. So these are important terms. Next one, Edward II is a work by. Here the right option is Christopher Marlowe. Edward II is a history play by Christopher Marlowe. In this, Edward II was killed with a red hot poker by the character Lightborn. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് പിയേഴ്സ് ഗാവസ്റ്റൺ, ഹു വാസ് ദ ക്ലോസ് കമ്പാനിയൻ ഓഫ് എഡ്വേർഡ് II. So here Edward II is a work by Christopher Marlowe is the right answer. Next one, safe in their alabaster chamber is a line from. Options are Walt Whitman, Emily Dickinson, H.W. Longfellow, H.D. Thoreau. Here the right option is Emily Dickinson. Safe in their alabaster chamber is a line from Emily Dickinson which refers to those who are in the tomb or who are dead. Another important work by Emily Dickinson is Because I Could Not Stop for Death. Next one, Gypsy Goddess is a work by. Here the right option is Meena Kandasamy. Gypsy Goddess is a work by Meena Kandasamy on the plight of Dalit agricultural workers in Tamil Nadu. Next question, the Dickens character who was born in a workhouse. Here the right option is Oliver Twist. Oliver Twist is the Dickens character who was born in a workhouse. David Copperfield is a work by Charles Dickens which belongs to the Bildungsroman genre. Bildungsroman genre refers to the works in which the life of a person from infancy to maturity is portrayed. So David Copperfield is an example for a Bildungsroman genre എന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. Another example for Bildungsroman genre is Jane Eyre by Charlotte Bronte. So 105 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് ലേണിംഗ്.